18th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है और हम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ रिनोन्ड मॉडल संजू चौधरी जी मौजूद हैं। आइए चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका जो AAFT का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। I actually loved being here. The people are so sweet and so cute too. I mean, so like cute coded, and the event was so fab. The decorations, I can see like your efforts very clearly everywhere. People are like, you should receive some recognition for this, and I'm loving being here. मैम एज अ मॉडल क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने होते हैं? आई थिंक बहुत सारे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एक्टिंग एंड मॉडलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. आई वुड लव टू बी एन एक्टर, बट आई एम मोर प्राउड टू बी अ मॉडल. So that's a misconception, and there's also this one thing. People think that if you are modeling, you need to, get undressed in front of everyone and this, that. No, that's not. You can choose the way you want to be shot. Like, there's nothing like you only need to do bikini shoots or you need to do something vulgar or this, that. Yeah, you can choose whatever you want. मैम अगर आप हमारे माध्यम से जो भी अपकमिंग मॉडल्स हैं अगर उनको आप कुछ बताना चाहें या कुछ प्रेरणा देना चाहें तो आप क्या कहेंगे उन्हें? I would love to say ki be confident and take a step. Like, literally, that's all you need. If you are like thinking you have had this dream of being in front of camera, just go for it. Nothing will stop you. And this paradigm that is today, digital world, you might never know when you get viral, when you get famous, and you might live the life you have always dreamed of. Go for it. मैम मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे। मैम यू आर सो ब्यूटीफुल, तो ये खूबसूरती का राज क्या है? Okay, that's a tough question. Actually, I might not look that pretty with makeup because I have sharp facial features which get blurred in makeup, but I did not have them always. I think you can achieve your dream beauty. However you want, like you can go for facial yogas, lymph drainage, and skincare, a little bit of skincare, not that much because you eat your skincare. A healthy diet is all you need. That's all. थैंक यू सो मच मैम। वीडियो जर्नलिस्ट निनाद शर्मा के साथ मैं कार्तिक चौबे, AAFT 24/7 नोएडा।